Без понятия, кто такой Найсир. Какой-то наблюдатель, который просто рандомно добавился. Всем привет и здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас наконец-таки получилось сделать вечер стримов. Как и обычно, уже мы привыкли, что воскресенье, суббота, то есть выходные, всегда стримы, хоть какие, ну, появляются хотя бы по одному стриму каждые выходные, да. И тут сегодня у нас наконец получилось сделать точно такой же стрим, как обычно. И сегодня мы увидим, как играет Скорп против Багио. Багио давно мы уже как бы пытались уже, ну, то есть говорили с ним раньше насчет того, чтобы он сыграл на нашем стриме, но сегодня это получилось совсем спонтанно, то есть вообще неожиданно, просто буквально мы ждали игрока, который был готов сыграть со Скорпом, так как, по идее, должен был с ним сыграть Хексапод, но так как мы перенесли немного время начала, у Хексапода не получилось уже прийти и начать игру в это время, то есть сейчас. И, соответственно, пришел Багио. Вот посмотрим, что сегодня покажет нам Багио, как он будет играть и как он все-таки сможет ли он отыграть на уровне. Что-то как-то я сомневаюсь. Да, просто продался Багио, вышел. При этом что-то страшное строил, потому что, ну, это не очень хороший вариант, тем более, что Скорп все видел, там стрелки разведывали, плюс он был на 2 рефах, он, скорее всего, бы от этого отбился, если бы грамотно сыграл, но, тем не менее, важный момент, даже ключевой момент, я бы сказал, тут такой. Ключевой момент тут в том, что все-таки Багио лагает, и, вероятнее всего, я так понимаю, игр у нас с ним не будет. Да, я тоже думал, что будет противостояние отец-сын. Если бы. Тролль. Да, короче, единственное, что меня интересует, так это одно. Кто такой the ageist editor ever know? Что-то у меня есть такое подозрение, либо это... А впрочем, неважно. В любом случае, интересно, да, кто это такой, пожалуйста, отпишись. А, Бука, понятно. Ну, в любом случае, привет, Бука, привет всем, кто сейчас нас смотрит. И мы ждем либо Багио, пока он сейчас перезайдет, и начать играть с ним. Либо кто-то другой, может быть, зайдет. Вот видео... И, соответственно, сейчас посмотрим, что получится с Багио, потому что что-то тут такое... Да, какие-то у него проблемки с коннектом, как обычно. Makes count issues. Put your streams off. Yeah. Stream display. Неважно, дата он не стирается, поэтому... Единственное, что... Ну вот, опять та же карта, те же нет, фракции разные, кстати. Багио на этот раз играет за Зоком. Будет играть за Зоком против Рипера. ScorpUA будет играть за Жнецо. Посмотрим, что из этого получится. А карта, крутейшая стандартная карта Одиссея, подразумевает собой очень интересную игру. Если только оба игроки умеют, там, например, юзать те же expansion points, точки экспанда, и, соответственно, те же вышки захватывать. Ну, я думаю, что может быть сейчас... Вроде сейчас не лагает. Ну, то есть, как у меня-то не лагает.
вроде что-то там у Baggio лагало, поэтому надеюсь, что все окей. Он, наверное, уменьшил битрейт, либо что-то такое там. Что-то там пофиксил, нахимичил, наверное, и уже все начало работать более или менее пока нормально. Да, такой, получается, интересный сейчас. Вот мне кажется, что Baggio, кстати говоря, почему-то слабее. Слабее того же, ну, Скорпа, потому что Baggio обычно, он играет много 4 на 4, он играет 2 на 2, тоже, кстати, там 3 на 3 бывает, ну, обычно 4 на 4 они там играют. Вот, 1 на 1 PvP он не играл уже давно, и поэтому я даже не знаю, что из этого получится. Он сказал, что он типа pretty rusty или типа того, что don't expect me to win these games because like he actually has in mind that he was a bit rusty. I do believe that he doesn't pretend to be rusty because yeah, personally all the time when I'm on Revor I see him playing Tiberium Gardens or some other stuff like 4v4 stuff. Not Gardens, all this maps for 8 players, so he concerns me as a team player, more actually more for team players than 1v1 player. So today we're gonna see if I'm right and if my point which I've just made would be well would be true, or still maybe Baggio would be in his best fit if he will manage to get himself to the right headspace, put himself into the right headspace, and get back to the form he had earlier when he played dozens of games Bike Rush. He played like unsurmountable amount of games against Bike Rush earlier, so he had lots of practice. And he was practicing like all the time. That's what I remember I seen like a year ago or 2 years ago. So that are, and these facts just talk for themselves. If Baggio really wishes to play good, he can play good. Сегодня, наверное, будет такой больше мультилингвал, такой двуязычный стрим, потому что, ну, я так думаю, что вот, с одной стороны, там часто у нас всегда обычно бывают как раз стримы на русском. Думаю, что сегодня вот как раз можно будет сделать такой двуязычный. Конечно, посмотрим, как будут обстоять дела, какие будут игры. Что-то сейчас вообще пассивнейшая игра, просто ужасающе пассивная. То есть, ну, контакта там ноль. Там разведка пришла, разведку убили и продолжили строить экономику. Убили разведку и дальше строят экономику. Вот сейчас уже какое-то, может быть, небольшой замес, но тут что-то как-то тоже не ясно. Сейчас Зокомовские, по идее, вот сейчас уже будет закончен апгрейд. Ой, почти, отлично, как раз вовремя заканчивается апгрейд. Все-таки мне кажется, что да, один хар будет забран, но он уже хотя бы не будет полный, он уже сдаст деньги, практически все там, да. То есть это уже неплохо. Тем не менее, тут не, скорее всего, второй Харвестер забраться не успеет. Если он заберется, это будет очень большая ошибка со стороны Baggio. Baggio должен тут уже конкретно защищать Харвей. Я вижу, что вот интересный такой момент. Он так интересно экспандится сейчас, получается, по дуге вокруг Тиберия. При этом экспанд, ну, как бы рефы ставятся внизу, получается, вот этого же Тиберия. То есть есть у меня предположение, почему он так делает, потому что на самом деле МСЦ стоит все-таки более слева от реф. Получается, что тут оно достает радиус, можно как бы у него больше, чтобы поставить постройки, например, те же с другой стороны Тиберия. И если противник будет отсюда нападать, а скорее всего отсюда он и будет нападать, то проще будет защищаться. Те же рефы будет проще будет защитить комбайны. То есть тоже такая интересная фича, но при этом она работает только тогда, когда, ну, там тебя все время рашат, нападают на тебя. Тут, я думаю, такого, ну,
скорее всего, такого не будет. Плюс, ну, скрин, потому что, тем более Риппер, но он должен идти все-таки развиваться, идти в Т3, потому что без Т3 он никакой практически. Да, ну, даже если вот считать, да, вот Девоуреры, кстати, это единственный вариант, но тут Девоуреры тоже довольно легко контрятся, даже теми же, например, Шаттерерами, да, но просто их было недостаточно, вот в чем дело. И тут можно бы было хотя бы этот Шаттерер забрать, он забирается, в принципе, размен неплохой. А тут уже заходят 5 девоуреров с другой стороны. И сейчас выпиливают все хорвы, и это ГГ. Можно сразу на Т3 нацеливаться, выпиливать Т3. То есть, ну, по факту, надо бы было так и делать. Это уже выпиливать смысла мало, ну, то есть этот центр, получается, для стрелков оружейную. Надо бы было либо вот это выпиливать сразу же. Я думаю, сейчас выпилится, то есть, ну, не заберет. Однозначно не успеет забрать их тут и звуковая пушка, как бы она не старалась. При этом она еще по радиусу не достает. Плохо тоже было поставлено. Надо было ее где-то тут ставить, потому что все-таки с той стороны шли ракетчики. И да, вот, ну, в принципе, этого можно было избежать. Хотя, ну, если бы сразу зафокусить Т3, может, даже тогда не появился бы военный завод для большого мамонта. Повыкидывайте лишних опсов, серьезно, еще с ними коннектиться, поднять щиты за Скорпа. Да, щиты за Скорпа, Скорп, я думаю, он и так хорошо справится, то есть я вот вижу, что уже он хорошо справляется, проблем у него тут нету практически никаких. Довольно просто, я бы сказал. То есть взял, просто обошел с другой стороны, беззащитные хорвы забрал. Ну, так банально очень все. При этом, ну, блин. I'm really trying to cast this game, but I'm half tired and it's half passive, I'd say. Well, I mean, this maneuver, which has just been done by Scorp, was quite predictable, and still it was done quite easily, and there were no oppression from Baggio, who just let Scorp come to his Tiberium from right flank, from right side, let's say, yeah, from his third expansion, and just kill 3 harvesters or so, then kill a reclamator hub, and it was pretty much it. Then, like from that moment on, I just don't see how Baggio can get back at it, especially now when he doesn't even have D3, and most of the efforts are just being directed to trying to harvest at least something, but honestly I think that's pretty much GG, and it should be replayed. And I do believe that Baggio would rather pick his favorite factions and play anything. Anything would just come randomly, what comes randomly, because it doesn't make sense at this point, especially when he doesn't really. It feels like he's just isn't really in his best shape. If he was on point, then whatever, yeah. But yeah, like this pretty much sick combination, to be honest, because it just kills everything on its way, especially with blue shards, man. I mean, this infantry, no infantry in the world would kill them. Oh, unless you spam something as so many infantry, as much infantry as Drive spammed in his games against Senna, who just appeared on Master Leaf's channel, by the way, and yeah, if you haven't seen them yet, you should go and watch them, because there are lots of decent games and decent engagements, and this infantry well, by the way, this infantry game was made on a tournament Odyssey, or whatever you call it, and they just really there was really incredible game, because Drive was like losing. He lost his one engagement, and then he didn't have D3, and he was being overspammed with what do you call them, avatars, right, avatars, and then
when then he decided to spam infantry from five directions. I mean, basically, it helped him out. It made the game, and he managed to get back and actually win the game due to this severe spam of infantry by Zokum, which was quite unbelievable at the moment when I was seeing it, because even Master Leaf wasn't expecting something like that to happen, but it did. It did. So that's quite interesting, and if you quite fascinating thing to see. So if you haven't seen it yet, I really recommend you watching it. 1-0, 1-0 в пользу Скорпа. Я так считаю, это не будет Best of 8, хотя бы Best of 5, наверное, будет, потому что, ну, бессмысленно. Если сейчас будет счет там 3-0, то, ну, я не вижу смысла там проводить. Если будут такие же игры, вот как первая была, там, ну, такое себе. Очень такое себе, на самом деле.
Why it's so full? What don't you like? What do you not like in this music? I mean, this music was maybe a bit too loud, but on the whole should be just good. Yeah, well, since the music might be better, yeah, but it's all the same and it's pretty much boring when you listen it over and over again and again, you know. You got my point. The chess player per one plus
it's not Russian dubstep. I don't think it is anyway. Is this one can actually be Russian dubstep? I mean, why would you think so? It's just a random dubstep game in music, something like that. Not more, not less. Actually, it's not as random as it seems because I have been listening it for quite some time already, and yeah, I found myself liking it. I don't know, maybe not every track. Some tracks are really average. Some tracks like a bit off, so to speak. I don't like them as well, but these last tracks, they should have been good. I mean, I don't know. Yeah. Alright, no problem. I got it. Yep. Oh. Some of them are Russian dubsteps though, and yeah, I can change it. Yeah, sure. It's no problem. Just maybe let's go. Yeah, let's skip all this music till this one. This one should be nice. And we can start also if these guys are ready, because it seems like taking quite a few minutes to start, as always. Never can start never can start another game right after the previous game finished. Like always, has to be a break after the game. Yep. Oh my god, I'm missing the keys. Like, I'm typing and I'm missing the keys all the time. Missing the buttons. Yep. Should be just fine right now. Yeah, I personally adore this track, which is playing right now. Even though it may seem, I don't know, too banal or some, I don't know, maybe it doesn't look like gaming dubstep at all, but yeah, well, the podcast is called like that, so. I'm only wondering what they're gonna do. ScorpUA is gonna play for screen. Let me reduce the volume. So I don't have to well, basically cry right there because the music was too loud. Okay, so getting back to the game, ScorpUA is playing for screens in this game. Tournament Highlands, quite a good map, which, alright, I can say it's like it is, yes, it is. And Baggio is playing for NAD. I wasn't looking actually. Did they both take random, or they just picked their factions? And anyway, here you can start from bikes and buggies. Some
basic rushes would be really nice, especially for not against screens. Screens are not really good at countering these rushes on T1 game, I mean on the beginning of the game. They're actually quite clumsy, and I'd say, well, they're quite weak in the beginning of the game, and you really have to push them from the start and get some advantage, because then they like screen player won't be able to go in the economy so fast as he usually does, and that would make the game basically, because then if you go T3 faster than screen and don't let him go to T3, or at least you go faster and you then go like avatar, so maybe T4, then use all those clicks, like that'd be really that'd be really sinister for screen player. And yeah, I don't see what Scorp is actually going to do. I mean, he's trying to leech some of this Tiberium, but this lags, well, man, you can actually notice them. Like, I don't understand why it keeps happening. Probably some minor issues, which I don't know, maybe Baggio has. Anyway, these bikes have just been spotted, and I do believe that screen player should be ready by the time these bikes come to his base. He should be just ready to defend against them, and yeah. They expanded pretty much. No, actually not at the same time, sorry. Screen player is already on 2 factories, just as a node player, and screen player who's actually Scorp going to 2, and he's probably gonna make a powerful push here by Seekers right after the shields are ready for them. Yeah, this lags, man. Doesn't I wouldn't say that they are unbearable, just a bit, well, not unusual, a bit difficult to micro properly when you're facing these lags. And still, it does seem to me like Scorp is doing pretty fine countering this rush, this push, sorry, not rush. And now when he has shields upgrade, should be even easier for him to counter-attack his enemy, especially considering the fact that he's already established third refinery, and Scorp has just done the same. Well, I do feel a little bit surprised that well, Scorp didn't push. Yeah, the last player. Who's the last player? It's like the player before me. It was chess player. Yeah, chess. Man. Yeah. I think that's it. The screen will probably show up. No, it doesn't. It wouldn't, I mean. Yep, kicking him out. Kicking him off the game, because it's pretty much annoying when some laggers come and start lagging right in the middle of the game.
That's why when you make stream, you ask people to go and watch stream rather than let them stay in the room in order to avoid lagging in the middle of the game, which is kind of obvious and most people do realize it, but not not them. I just didn't want to dictate the rules and say something, but like normally we never do something like that. Like we don't allow like just random people come and join us just to see the games because they decided that, oh, that's gonna be a great time to watch some games, and whatever if I lag, I don't care how this player is gonna play. I mean, it's kind of looks like that. It kind of looks like that, and I just don't appreciate people who do this shit when they know that they may probably lag in the middle of the game, and why? And when they know that you are streaming, that there are two streamers who are actually streaming the game, so why would you want to watch them from your perspective if you know that you may lag? And you just go and watch streams. It's way better. I mean, yeah, I don't think it's gonna change anything, to be honest with you. No, it won't. Alright. Time wasted. One time for the rhythm. Just like an animal, picking up the pieces and you drop them all. Keep it invisible, a living labyrinth, you need to hold it all. I've been reflecting on the modern life. Okay, that's not what I want to listen right now. Okay, let's switch to another podcast, maybe even. Here we have the same game we had before, right? Yeah, I do believe it's the same. Same matchup. Guys, can you please tell me what language should I cast? Are there any English viewers, or should I just switch to Russian? Because that would be, well,
That would be a little bit more convenient for if there are more Russian viewers. Напишите, пожалуйста, на каком языке мне все-таки кастить, кто нас смотрит, пожалуйста. Дайте мне знать, чтобы я четко понимал, на каком языке все-таки лучше кастить. It's too many, but whatever. Whatever he actually sings, because yeah, that's too much raider buggies and too much infantry, sorry, and I do believe there's gonna be some kind of all-in, if I'm not mistaken, because it doesn't make sense. It just doesn't make sense to make so much infantry and so many buggies. No, it's not all-in, so he's pretty far behind. Like, imagine him being on 3 harvesters while his enemy is on 5 already, and he's gonna have a decent advantage right there. Yeah, even a few bikes won't save the day, because there are gonna be more and more seekers. He won't be able to build harvesters because they're gonna pressure him. And yeah, this bike, I mean, he kinda loves himself to waste anything, like to lose anything, any of his units. Basically, he could have just AMP them. He could have just AMP Seeker. I mean, he could have done it, but for some reason he decided not to. He let him escape, whatever. And yeah, that's from what I see. It's gonna be pretty much fair matchup, because I see that both of them has already warmed up. Both of players have already warmed up, and they're ready to show towards their best combinations, to play to the best of their abilities, to actually play good and well, show some show, so to speak. That's what we all expect them to show us, to some excitement engagements, some excitement, really excited fights, and maybe actually to show us some good micro and macro game, which always should come in place. And yeah, well, I don't know what is gonna happen with that. I think that's pretty much the game, because Nelson can probably sub the Seekers. Imagine him getting this, how do you call them? This ability to go for remote models, something. No, or actually I don't remember. Repair vehicles? No, not repair. Sorry, I was mistaken. It's reconstructive drones, repair drones, right? If you just use this ability right now, he should stop spamming Seekers. He should just fix the Seekers which are already there, heal them, and just keep pressuring, kill at least 2 more harvesters, and that's definitely the end of the game. Like, nothing can be done. Nothing will be. Nothing can possibly be done if Baggio loses at least 2 harvesters, at least 1 full harvester, and that's it. Like, he's already in disadvantage, and this disadvantage comes, like, the longer game goes,
the worse it's for Baggio, because the disadvantage is gonna be only bigger and bigger with every minute of the game, every second, so to speak. And I see that these Scorpions are still trying to try to protect this harvester. Well, they didn't succeed, unfortunately, and now the Seekers are gonna keep harassing these harvesters, and most likely, I mean, yeah, and says I do believe that Baggio should have just gone like 2 war factories. If he went 2 war factories, he should have just sold MCV and gone all in, because that's the only thing which makes any sense in the situation he was. And if you don't do all in, and you're making so many infantry, building so many infantry and so many buggies, it just gets you so far behind that you probably most likely not gonna come back from it if you're playing against equal enemy, against, well, strong enemy, and you just pretty much throw in the game, and that's pretty much what he did. And not smoke this game. Yeah. Alright then. So that's how we're gonna roll. 2-1 in favor of Scorpion. Yep. 1 second. Let's change the score. And let him host, probably. Bike Crush is here. Okay, if he doesn't come, I mean, yeah, that's just taking so much time. Всем привет, всем, кто присоединился. Прошу писать в чате, давать о себе знать, чтобы я знал, для кого я стримлю. Все-таки для русской аудитории больше или для английской, тем не менее. Потому что, ну, чтобы четко определяться, на каком языке все-таки лучше говорить, потому что я вижу, что время от времени все-таки аудитория меняется, поэтому пишите. Окей.
Привет, да, привет. Пассионата. Пассионейт, кто это такой? Ага, я понял, это ты Мантикора. Да, насчет реплеев, там реплеи еще, кажется, сейчас будут не скоро, потому что, ну, их нету, то есть, разве что вот те смешные реплеи закастить, но я не знаю, когда это будет делаться, то есть пока что мы этого не планировали. Не было никаких планов насчет этого пока еще. В общем счете, опять-таки, надо подумать насчет этого. Я думаю, что мы определимся с датой в ближайшем времени. Ну, думаю, может ближе к концу недели, или уже на следующей неделе. Посмотрим, не знаю. Сейчас отлично кидается МП, все-таки тут четенько два харвестера зафейзено. То есть отлично просто заэмплено. И сейчас единственное, что надо там быстренько еще переходить в развитие. Я вижу, что Скорпион все-таки замок играет. Baggio за нот. Непонятно, да, непонятно все-таки, что тут будет происходить. Какой именно реплей? Про какой реплей ты говоришь? Ай-яй-яй, сейчас плохо расконтроливаются байки, наверное, будут потеряны. Что мне так кажется. Да, ну не, все-таки неплохо так, неплохо. Много байков еще было потеряно со стороны Скорпиона, но все равно невыгодный энгейджмент, Харва не было забрано. Такси, такси. And for everyone who just joined us, I'm reminding you that we're watching Scorpion playing against Baggio. And both of those players are good players, and both of them can show pretty much exciting game, and can, well, do some unexpected interesting maneuvers, and therefore I'm more than glad to welcome you back on our channel. And if you have any questions, just shoot them and just ask them right directly in our chat. I'll answer them as soon as I see them. Also, there is another thing. The score is 2-1 in favor of Scorpion, and Scorpion is most likely gonna take this game because Baggio has just lost five bikes, one trying to harass Scorpion in his base, and it was quite a loss. He's trying to go Redeemer, and it doesn't seem like it's gonna actually happen, but if it does, he still is gonna lose a few harvesters, which I believe is gonna be essential in this engagement, because if he loses any harvesters, if Baggio loses any harvesters, he's gonna have no economy, and Scorpion will just outnumber him. Even like 10 Scorpions, I believe, can win Redeemer. Like 10 Scorpions with lasers, it's been tested already. The 10 Scorpion with laser can actually defeat the Redeemer, while 10 Scorpions without laser, I do believe it's gonna be insufficient. Though 15 of them should be just enough in order to finish the Redeemer. And there's gonna be a massive psychosis right there, I believe, but I don't think it's gonna help though. I mean, not much. And yep, there is
Tiberium troopers. There are Tiberium troopers, sorry, and even if he stops him right there, it wouldn't give him pretty much anything because, yeah, there's gonna be an expansion in a second for Scorpion, and he's doing incredibly well in this game. I do believe that he was a bit, well, slightly better and slightly more organized in his engagements, and was, yeah, actually doing more efficient maneuvers, so to speak. Man, the smoking is not cool, but losing the games neither. So, yep, it's just that, yeah, there's gonna be 3-1 in favor of Scorpion. Don't know how Baggio is gonna get back from it, but we will see if he managed to. It's not how, that's if. Alright, да, насчет реплея. Ну ты можешь скинуть, то потом как-то посмотрим. Да, как-то закастим при возможности, когда будем кастить уже реплей. Когда до этого дойдет. Но это будет еще не скоро. Выглядит на то, что Скорп выиграет все-таки 5-1, вероятнее всего. Что-то эти игры слишком простые. Мне так кажется, или... Что? Bikers went offline. Probably didn't find himself any players to play against. Which is, well, not strange, to be honest. Difficult to find anybody to play against when you're an expert in this game. That's just the truth. The unfavorable and pretty much sad truth. You're gonna know. Oh, he's got back actually. Alright. If this guy doesn't join in 1-2 minutes, that's gonna mean, that will mean that he just dodged. It can only mean one thing if he doesn't join for a few minutes.
well, it wasn't. It was quite good. Yeah, game. At least it was dynamic. Yeah, it was dynamic. It was dynamic, so that was good. It's more difficult to cast the game when it's passive from both sides. Both players are playing passive without doing any any unpredictable tactics, without having any assets in their sleeve, like just going just going for spam, or just going for a macro game and building the same type of units throughout the whole game. It gets so boring and a bit dull, to be honest, because especially if person loses after that, because like if you're doing some kind of tactic, some banal tactic, you have to be really good. You have to be doing it really good in order to do it really fast. And well, then you can actually outplay your enemy by doing something like really fast, by knowing what you're doing. And that actually gives you some kind of advantage. But when enemy realizes that you're doing the same thing over and over, it's just like uh, it gives him the advantage right there. Like he will go straight to counter you, because he will know that you're going to do the same thing you did in the previous game, and that's kind of bad. I mean, that's kind of loses the point, because then if you're doing the same thing for a few times in a row, you're becoming readable, and enemy can just counter you, like can actually manage blind counter without even scouting you. But yeah, like, well, in this game they're at least playing random. They are picking random factions, therefore they only have they rarely have same factions. They have different factions every time, so it's not quite as readable as it seems. And yeah, getting back to the game, Baggio, sorry, is on the left bottom side of the map, and ScorpUA is on the top right side, playing for GDI, while Baggio is playing for NAD, which is his favorable faction, I believe. And ScorpUA seems to be really good for GDI. I don't know if that's his main faction. I'm not aware about it, but I did see him playing really good today for all factions. So yeah, if that works out well, he's gonna be a bit faster in expansions, and then I think he's gonna go Hammerheads, or maybe some Pitbulls. Pitbulls would be nice here as well, especially when enemy doesn't scout you, it doesn't realize what you're doing. It just, well, it can be dreadly sinister, because when some player doesn't scout his opponent, he's making a devious mistake. Not devious, sorry. He's making just a really serious mistake. And that mistake may come up to be a really devious thing, because when you don't know what your opponent is doing, and then let's say you're doing that he's doing you're thinking that he's doing something like scorpions, or maybe he's doing some banal, I don't know, buggies rush, and then he appears to be going to like tech and then T3, and and then a lot of avatars appear on the arena, or maybe a lot of infantry squads, some stealth tanks from the back of the map harassing your harvesters. Yeah, having the upgrade on the Tiberium rockets, it's just, well, it's pretty much decides the game. It's pretty much what you should not allow to happen to you, like never.
You have to scout your enemy all the time. And blue fields here comes in handy when you actually starving and having no money or being a bit far behind. Like a bit behind, let's say, because if you're far behind, it's probably won't help. But on the whole, most players should take this blue Tiberium field, but they also should protect their harvesters because some things like that can happen. Like pitbulls come in, and if he was to take this blue Tiberium, he would have been already like Scorp would have already prevented him from doing that because 5 pitbulls just finished the harvester right on the field, and now they have still managed to finish the full harvester here, which is quite good. Not much, but 5 pitbulls for one full harvester of green Tiberium. It's quite a good engagement, I'd say. Maybe he's gonna take with one if he's gonna control properly his units. I mean, no, 3 is not enough. 3 pitbulls, and he's not even focusing the same harvester. He's just stopped focusing them. He probably can save this harvester because there is not. There's pretty much anything going on. 3 scorpions wouldn't manage to take him down. I mean, to destroy the harvester, there are lots of predators uh, backing it up, and Operation Sanders has just been placed down. And yeah, well, I think that Baggio is gonna go for T3, which is the best option for now to upgrade him. Well, his laser capacitors, I mean, and then go for GDI player, maybe build FT4. Also, yeah, well, as I said, scout is a key here, because if you don't scout and you don't know that your enemy is going air, you're dead. Like, you're as good as dead in this fight. And he doesn't realize it. Maybe he just realized it. Yeah, he probably just did. And so what? You have a lot of scorpions. Without the proper upgrades, they're not gonna do shit. Which is sadly, though, no dozer blades for scorpions yet. Bad timings, to be honest. Dozer blades should have been done by this time, sorry. And there are still none of them, and nothing to stop this, well, pretty much naked predators, I'd say, because there are not lots of, how do we call them, hammerheads, but there are lots of predators, and they could have been stopped. Now, when they made colossal damage, they can, draw back. They may as well draw back, because he doesn't need to push anymore. And Scorpion is already on the third expansion. Seems like going too easy for him in all those engagements. I mean, he's not feeling pressured, he's not feeling challenged. He's just taking these games one after another. Dratути, привет. Yes, that was pretty much GG. 4-1 in favor of ScorpUA, who's probably gonna be our winner today. Last game, which is also gonna be matchup. I mean, yep. Match point. I mean, it's probably gonna be the last game. It does seem like it goes really good for Scorp, and engagements are being really easy. Doesn't seem, as I said, doesn't seem like he's being challenged, and he's being threatened that his victory is gonna be taken out from his hands. Just what I see, but yeah, I do believe that Baggio is a bit, as he said, he's a bit drunk, maybe a bit tired, so it's fine. I do believe it's fine. Last game match, yep.
The only thing left to do is change the score, which is for 1. And yep. Flutterland, I'm here to lose. Yeah, you said you're here to lose. Yep, sure thing. I know. Up. And that's gonna be tournament plate. No, not really. No, please don't. Please don't.
Them secondhand lovers addicted, and they say run, run as fast as you can, like a gun, a silhouette, and they say and they say something that you know I crave. When time forgets you, it's so hard to be sane. Oh, it's telling me to walk away as you light a cigarette. Oh, oh.
Молчать, говоришь. Ну, тогда давай прокомментируем. Я даже не знаю, что уже комментировать тут. Игра такая затяжная. При этом долго очень не шел вообще в Т3, не ставил своего Багио. То есть должен был давно уже его поставить. Поставил очень поздно, ничего не строил. Только сейчас пришел на свою экспансию. Все хорвы опять-таки перевел со второго поля, забрал. С первого поля все хорвы забрал. Это опять-таки грубейшая ошибка. Ускорители Тиберия ни хера никто не поставил. Вообще на них забили. При этом нету даже щита, чтобы поставить где-то кинуть, если что, вдруг. Неплохо разменялся Скорп, могло быть и лучше. На самом деле все, что было надо, это самолетики построить и прокачать их, да. Вот они бы и против пехоты были, и против триподов одновременно. Ну и, блин. Ну я вижу, Скорп тут уже еще на один из экспанд перешел, на четвертый, то есть уже на 2 МСЦ, да, тут играет. Ну и, блин, ну что тут скажешь особо? Тут можно сказать только то, что я вижу, что Baggio все-таки не выиграет эту игру. Как ни крути, вот. А скилл тут все-таки есть разница в скилле, она чуть чувствуется. Хотя, в принципе, я не сказал бы, что Скорп делает что-то такое нестандартное вообще, что он там играет как-то очень быстро и очень круто. Он стандартно, ну, то есть стандартно играет. Дело в том, что Baggio как бы очень сильно делает много ошибок. Ну и... Блин, ну чё ж это такое? Самолетики тут, конечно, могут зайти, но тут надо ставить девастейторы уже хотя бы, чтобы забрать. Ну, Т3 забрать. Ну, что тут забирать, в принципе? Тут уже сейчас будет, блин, 5-й экспанд. Да, такое. Триподы по приколу строятся, тупо стоят, ну, то есть никуда они не идут. Ну, так себе. Скорп сразу же использует все деньги, тоже 2 обелиска на готове стоят. У Baggio 6 штук, он ни хера что-то не делает. Ну, Baggio такой Baggio, короче. Мог бы чуть быстрее сыграть. Вот. И... Блин. Так, 5 самолетиков летает. Ну, маловато. Летит еще пару штук, может 6-7 будет, но тут уже нету... Я даже не знаю, куда нападать, потому что все уже, ну, как бы тут много юнитов разнообразных. Для скрина тут уже все потеряно, в принципе, в этой схватке. Хотел перелететь, короче, аванпост развернуть. Ну, так себе идея. В принципе, поздно просто. Просто поздно. А противовоздушка, она сейчас элементарно быстро сделается. Тут, я думаю, проблем с этим точно не будет, поэтому... То есть, ну, это тоже херня сейчас убивать аватаров, это неправильно совершенно, в этом нету смысла просто. Сейчас тем более еще если ракеты будут ну да, хотя бы ракеты не прокачанные, по-моему, да, нету прокачанных ракет. Были бы прокачанные ракеты, это бы уже было GG. Для самолетиков, ну сейчас только они начали качаться. Ну блин, что скажешь, можно сказать, что единственное, что действительно сейчас тут уже продолбался Baggio. Я не знаю, куда он сейчас будет даже нападать. Ну вот он напал сюда. Сейчас потеряет триподов и все, в принципе, это ГГ. Это ГГ, товарищи. И это 5-1. Со счетом 5-1 побеждает сегодня ScorpUA.
Спокойно так были остановлены сейчас 3 поля. Наверное, единственный шанс, если бы еще перезахватить вот эти все корпуса, да, быстро инженеров как-то, например, телепортнуть владыка иллюзий, то есть этим, как он называется, боже, Продиджи. Ну тут в этом случае, конечно, это манипулятор бы был, потому что по-другому тут вообще ничего не светит. На месте Багио я бы уже выходил. Вот прям выходил. Прям уже не раздумывая. Да, это уже даже не прикольно. Да, что-то я думал, что он лучше сыграет, но в принципе одну игру Багио взял уже неплохо. Могло быть и хуже. Он действительно был не в форме, он что-то не рассчитывал на то, что Скорпион будет так серьезно играть. Хотя, ну, он играет тоже, видно, на расслабоне при этом. Но я бы не сказал, что прям серьезно, а на расслабоне. Некоторые игры были динамичные, даже прикольные, ну а вот сейчас это уже, конечно, такое побоище, я бы сказал. Тут уже, конечно, ничего не сделаешь. Бы ты не старался, причем, да. 19 штук у Скорпа, он уже даже ничего не строит, типа, ну, правильно, незачем строить. И never smoked. Я думаю, что просто Багио слишком много перекурил. Вот и все. Слишком много накурился. Спасибо всем зрителям, кто были с нами. Спасибо всем, кто подходили, приходили, заходили и смотрели. Этот стрим сегодняшний заканчивается на счете 5-1. И до скорых встреч.